Yes, makariko maZimbabwe uko maZimbabwe. Ngatimbotaurei nebumbiro renyika yeZimbabwe. Kuti ramangwana rakamira rakaita seiko muZimbabwe. Yakamira yakaita seZimbabwe. Zimbabwe iyi yakabva kure. Yakabva kure Zimbabwe yakambotanga yakakolonizwa naniko Zimbabwe ichikolonizirweiko, right? Wese aingosumudza musoro kuti bufu pamutsetse wekurongeka kweZimbabwe. Hakuna chisingafi chakapomedzerwa munhu anotaura nenyaya yeZimbabwe. Tinotanga nambuya nehanda nasekuru Kagui vari munyika iyi isati yaestablishwa. Pachiuya vanhu vaibva kuEngland kunoko vachichiwa nyika yeZimbabwe. Nyika yeZimbabwe inochiwa nekunaka kwayo, nevanhu vayo, nezvavanoita. Musakanganwe izvozvo kuti nyika yeZimbabwe imi munoziva kuti Great Zimbabwe iriko yakabvepi, yakavakwa chirudzwai. Hamuzvizivi. Imi munongonzwa dzimwe dzihistory mukatarisa Great Zimbabwe ruins yakavakwa namatombo nanhasi aripo. Then Zimbabwe iyi yakavakwa nemaZimbabwe. Vana mbuya nehanda vaigadzirira Zimbabwe vachigadzirira isu vari pano nhasi. Isu vari pano nhasi tiri kugadzirirawo Zimbabwe iyi kune vachauyavo. Takangwarira chaizvo kuti Zimbabwe iyi iitewo sedzinyika dzinonzi Western, dzinonzi Eastern, dziri kubudirirawo. Ndo zvakaita. Mbuya nehanda vakati vachitaura vakati aiwa Zimbabwe iyi yamakuda kutora zviite. Chii chavakaitwa? Vakanoiswa pamagallows vakaurawa, vakaurawa nekusungirirwa. Vachisungirirwa Zimbabwe iyi. Handiti munoona. Mutemo wemudima ukavasungirira, vakasungwa, vakaiswa pamiti, vakaisirwa tambo. Zvaisava zvekutanga kuiswa pamiti patambo. Zvaitoitwawo kune vanhu vainzi maslaves kuAmerica uko. Pane anoimba achiti the pop trees, mukadzi anoimba achiti the pop trees of, unongoona mapopo achiora achidonha. Vachitema vachisungwa vachidonha, vachisungwa vasina kana mhaka yavanayo. Tichiona mamuvi anonzi Anakunda Kinde, evanhu vaisungwa vachitaura kuti aiwa, kutiita maslave hazvisi kuita. Muri kuti tiri maslaves, tiringorowo vanhu vakafanana. Vachishayiswa kana kutaura, vachisungwa, vachinzi makanganisa constitution. Makanganisa constitution. Then kana vakanganisa constitution wobva wahemwa woiswa pamagallows wobva wavharwa. Kasi kusungwa kuiswa pamagallows hazvina kukanganisa kufuture yevatema. Naiko kusungwa kwambuya nehanda, kuiswa pamagallows kwavakaitwa mbuya nehanda, hakuna kukanganisa kuzvisunungura kwavatema, nekuti kunotsvagwa
kunotsvagwa pavanhu vose kuti ari kuda kukanganisa zviri kuda kuitwa nevanhu vanenge vachida kutora nyika, vanenge vachichiwa zvirimwa nezvinhu zvakanaka munyika. Vanouya vofurira voisa mitemo inobata anenge achitaura chokwadi, oiswa pamagalosi obva afa, asi mashoko ake anoramba achiyeukwa. Hatigari pano panyika kusvika kugumisira, kusvika yaita 2000 years. Tinosiya mhodzi dzedu tichidaro zvichingodaro, mhodzi dzedu dzichiva neruvara reDNA. DNA yamaimbuya nehanda yakafararira Zimbabwe yese, ikati aiwaka hatidi macolonizers, aiwa hatidi, tinodawo kugara sekugara kwamunoita tinewo freedom. Baba vakagara vakachonjomara pamusiti ravo vachitaura kuti yadhi yangu nenyika yangu. Zvinongoitwawo nevanenge vauya kuzoda kutora, vachida kutora nyika, vachida kunhapa vanhu, vachitaura kuti kwete, votorwa vosungwa nemitemo inogadzirwa. Mitemo inenge yagadzirwa ichigadzirirwa kuti anotaura kuti pwetere anyarare. Vamoti aiwa ina handisi wepwetere, handinyarari kana ndichinge ndanzwa, kana ndinongotaura chokwadi. Zvino vosungwa votongerwa kana mitemo iyi inenge ichionekwa, vosungwa mitemo, especially nyika yeZimbabwe. Mbuya nehanda vakasungwa vakaiswa pamagalosi. Vangova nenyaya yavaitaurawo, ndobva yawirwawo nevamwe DNA yambuya nehanda yeshungu yenyika, yekuti nyika yavo igare zvakanaka, yekuti nyika yavo ive nyikawo yakaita sedzimwe nyika. Nhau yekuti nyika yako iite dzimwe nyika inonzi patriotism. Patriotism imhodzi inongozvarwa, haizvarwi kune vanhu vakawanda. Patriotism imhodzi inongozvarwa kune vakasarudzwa. Ndo vanozvarwa nemhodzi iyoyo. Mhodzi iyoyo vanoramba vainayo, vakaitakura. Kana zvikanzi tokuuraya, vanongourayiwa nekuti vanenge vane mhodzi iyoyo. KuSouth Africa uko haasi Mandela chete akatanga. Kune vamwe, kudai tichinyatsodzika nehistory yeKuSouth Africa uko, tinotoona kuti kune vamwe vakatanga vachiti zvatiri kuti vane basa hatizvizivi, nekuti vekuSouth Africa havana kuchera rudzi rwavo, havana kuchera kwavakanyatsobva kuti zvinombonyatsofamba sei. Kasi mhodzi iyoyo yakaramba iri mune vamwe vanhu. Ndo vanhu vakaita sana Mandela vachinzi nemabhunu, muri kuda kufurira vanhu, isu tinoda kuti South Africa igare yakadai, tichikudzvanyirirai, tichitora diamond renyu, tichita zvatoda, tichiita maminda emafarms, tichitora ichita yedu, imimi muchingogara kuSoweto. Pana vakaramba vakati kwete, zvikanza kana mukati kwete, imimi tokutorai tokuisai mujeri 30 years, tokuisai mujeri, hakuna anoti bufu, tokokuisai imomo. Ilake kuti havana kuurayiwa. Type dzana Mandela havana kuurayiwa, vakaiswawo imomo vakagara, nokuti vaiita resistance yakanaka pakuti iko, inini sascientist ndinoziva resistance kuti inoita sei. Resistance ndio inoita kuti magetsi ashande. Resistance ndio inoita kuti tione TV. Resistance ndio inoita kuti tinzwe radio. Resistance ndio inotochunwa ichigadziridzwa kuti tione rujeko rwezvinhu zvatoshandisa yatinoti technology.
inyaya ukavhura radio, ukavhura mukati me-TV, ukavhura mukati mechimadhivaisi, unoona makaiswa kanhu kanonzi karesistor, so kanenge kane yellow, kane green, kakadai. Ikako ndokarita kuti zvifambe. Ndokari kugadzira kuti magetsi ese, magetsi anongofamba asi anoda kurijiswa nekuedzerwa nekudini. Anoiswa ikako kanhu ikako. Kanhu kanonzi resistance ikaka ndo kanojekesa, kanoita kuti zvinhu zvizobudirire, zvinhu zvizonake. Resistance yakaitwa naMugabe na Vangomo vachiti aiwa Smith zvauri kutaura izvi kwete. Mazuva iyavo vana Mugabe vakanga vakanaka, vana Ngomo vakanga vagara vakangonaka. Nekuti maresistors, anonzi maresistors, ndarakumbokuudzai zvimwe zvinhu zvakanaka. Ndakukuudzai future yeZimbabwe ndiri panapa. Ndakukuudzai kuti future yeZimbabwe yakamira sei, ichasvika kupi nezvese, because amumbozvizivi nekuti munenge makanyura, makangonyura musina resistance. Kasi kune anonzi maresistors. Maresistors ndio anoita kuti muwe nefoni yamakabata iyi, nefoni yandiri kutaurisa mune tunhu tunonzi tumaresistors, koita tumwe tunonzi tumacapacitor nechichi, tunhu twese kuti tunenge tuchirujusa kumhanya kweupambi pfumi, kumhanya kwezvinhu zvakaipa tuchivapo. Kasi totorwa toshandiswa toita kuti zvinhu zviite. Mandela akasungwa, asungwa Mandela akaita resistance yaaita ndobva atorwa. Thank you Dangwe Rabeveni. Yes, voltage equals to current times resistance. Uri chokwadi. Ndo kuti zviite, kana pasina resistance hazviite. Kana pasina resistance hazviite. Zvinotoshanda pane resistance. Saka kuipa kwechimwe kunaka kwechimwe. Resistance kuipa kwayakaita ikoko, asi kunoita kuti zvinhu zvinake. Ndo future yeZimbabwe yanoda kutaurirai iyoyi. Ndichibvapo pana mbuya neHanda vachisungwa vachiurawa, asi DNA yeresistance yavo yakaramba ichidyarwa mune vamwe vanhu. Vadyarwa vamwe vanhu vaita resistance. Takaona rujeko. Ndokubva kwauya vana Mugabe vakaitawo resistance kuna Smith, vakati makauraya mbuya neHanda. Vangomo vakati makauraya mbuya neHanda, makauraya Robhengura. Tiripo tine DNA yake, tisu vamwe wacho. Vakaita zvavanoita, vakati hatidi, zvikanzi tokuisai kumajeri, dzizai vaenda kwainzi kuexile. Vaibuda vachienda kunonzi kuexile. Maresistors iyaya. Vachitiza mitemo inenge yagadzwa munyika, yekuti vanenge vachiita zvinhu zvisina kufonera nemutemo. Asi vachiona kuti mitemo iyi inokanganisa kuti nyika isa develop. Yakarerekera kune divi revanhu vamwe chete vanenge vachida kuti vagare vachidya pamusoro, vari pamusoro pevamwe vanhu. Isu nyika yavatema hatidi kutongwa navarungu. Tinoda kuzviitira zvinhu zvedu tichida kuti ivo vanoruziva uye munyika yedu vachitibatsira, munyika yedu yeZimbabwe. Kana kuti totora vedu vachienda kunodzidza vouya voisa ruzivo tobatsirwa, toona kuti nyika yedu yaitawo sezviri kuita dzimwe nyika, kufararira kuita kugara kwakanaka. Ndiri kutaura chokwadi kuti Zimbabwe inyika yanga yauya pavakaita resistance, mbuya neHanda vakaita zvikabva zvaonekwa kuti ukwadi vakaita, ngatichidi, ndobva vaonekwa vana Mugabe naNangomo kuti vari kuita zvinhu, resistance yavari kuita yazikanwa nenyika dzese neworld, zvikanzi siyanai navo. Ndobva vati vaiswa, ndobva vazotanga kubvumiwa kuti okay muri right. Okay, asi zvinenge zvaitika kumasuro hatingazvitaura. Future yeZimbabwe yakadai.
Vana Mugabe vagara vakunetsa manje. Havachandi kuti nyika iyi ichiite zvatakafunga kuti ichaita. Zvinhu zvaitaurwa naMuzoreva kuti nyika iyi ichadai inoda kudai toda nyika yakadai. Asi vakati aiwa toda kuzvitonga. Asi nyika yakanaka sezvauri kutaura Muzoreva. Asi tichizvitonga. Tichizvitonga. Naizvozvo. Ndoda kutaura ndichidai so. Vana Mugabe vakaiswa kumajeri kuda mhenu 10 years. 10 years. It's not a joke kuiswa kujeri 10 years. Nekuti uri kuita resistance. Vamwe vanhu vanenge vachiti ayo vakatoda kuti dai. Tochiuya kutechnology. Zonzi ko slavery yacho yamira sei? Onzi aiwa slavery yaichisiriya yamazuva ekare aya yaitorwa vanhu vachishanda munyika dzenzimbe kuAmerica ichide. Aiwa slavery yakudaiwo iko zvino. Yakushanda nepfungwa, yakushandiswa pfungwa. Iyo slavery. Ichishandisa imwe inonzi racism. Iko kunyika kwedu vachishandisa imwe inonzi corruption. Corruption. Ichikuwadza nyika. Kwaya kwanza aiwa kune inonzi democracy. Onzi kune democracy. Onzi okay. Vayawo vataridza kuti tikuda democracy, tikudawo kuti nyika yedu inake. Quite good, quite fair. Zvinhu zviripo zviri kunyatso kujekesa. Right. Onzi okay, that's fine. Votanga kutarisa nyika. Vachita nyika. Ndobva nyika yeZimbabwe yadai vaya vari kunetsa. Havachaiti zvavakataura. Pauya mumwe futi. Pauya mumwe ane resistance. DNA resistance yekuti Zimbabwe inake inongouya. Zvakanzi naMwari kana mukaregedza kundinamata ndinodaidza matombo achindinamata. Ndinodaidza miti katanga kundinamata. Saka musafunga kuti hanzi zvamunotaura mufunga kuti handinamatwe. Ndinogona kunamatwa. Ndakuda kutaura chimwe chinhu. Ndobva kwauya mumwe mufana anonzi Tsvangirai muZimbabwe. Ari iwe Mugabe wakanyepa kuti uda kuita democracy, kuda kuti nyika yedu ibudirire. Uri kunyepa papaya mwe resistance. Vanhu vakati ari kutaura chokwadi. Zvikanzi wese anomutaura, anomutevedzera, tinomuuraya. Tinouya usiku tichiita zvatinoda. Zviri kuita netechnology. Ubhinya wakatanga kuwapo. Vanhu vachipiswa namaplastic. Vanomusapota munhu iyeye. Vanogara imomo vakatanga kutorerwa dzimba dzichipiswa, dzimba dzichipwanywa takatarisa. Uchinzwa shungu mumwoyo kuti naimba iri kupwanywa yandakapedzera makore ese ndichishanda. Hakuna chinhu chakakosha kumunhu wekuZimbabwe. Ndida kutaura varungu havana basa nazvo. Ndati hakuna chinhu chakakosha kumunhu wekuZimbabwe. Munhu wekuZimbabwe anoda imba yake. Munhu wekuZimbabwe anoda nzvimbo yake. Munhu wekuZimbabwe haatori mari yake achienda kuholiday. Munhu wekuZimbabwe akaita mari anotanga kuona kuti ndoda kugadzira musha wangu. Ndoda kugadzira musha wangu unake. Uite ziimba. Ndiite kugara kwakanaka vana vangu vachiva nenhaka. Nditenge mombe dzangu vana vachiita zvakanaka. Ipfungwa dzemunhu wechibhoyi wechiZimbabwe. Ndo zvaanoda. MuZimbabwe anoda kuva nemba yake nezimba rake rakakura neizvozvo. Kana izvozvi kana mukaenda mumba mangu nhasi munoona mune ziTV rakadai. Kana vari kuti unoridiko ziTV? Ndikati ndo pfungwa dzechiZimbabwe. Stereotype isi toda zvikuru. We like big. We like big. Iko ukaona kana muZimbabwe ari pano nhasi apa akangoenda akada kutanga kubudirira anotanga achibudirisa. Anenge achiratidza kana video achiratidza ari mumba make. Kana atenga doro rinodhura unomona achiita video achiratidza doro raari kumwa rinodhura. Ukamuona achiratidza musha wake waakawaka. Izvozvo stereotype itsika yevanhu vekuZimbabwe. Ndo zvavanoda.
vaZimbabwe vakamira kudai ikonomi yeZimbabwe iri kufamba nekuda kwemaZimbabwe ari kunze kwenyika. MaZimbabwe ari kunze kwenyika vanoshanda vachidhumira mari yakawanda kune hama dzavo dzinoyaura dzichiyaura. Vanotumira mari. Havaite zvekuti mari yandaona ndakumboenda kutripi, ndakumboenda uko. Aiyo, maZimbabwe vane pfungwa dzavo dzavanadzo. Dzakanaka. Ndikutaura maZimbabwe. Tsvangirai ndokuya kuti Mugabe iwewe Mnangagwa uri kukanganisa nyika. Nokuti uri kunyepa. Wakatinyebera. Saka iwe kugara kwauri kutonga uku kunobvumirwa iro. Ndibva watsvangira kuti ini ndakaenda kuchikoro ndikastadha inonzi constitution. Yai kana vakomana vekuyunivhesiti yeZimbabwe havana chavaiziva, nemaprofesa vese vakanga vakatsindikwa zvikanzi vakaiswa vakachunwa zvikanzi musavadzidzise chinonzi constitution. Vadzidzisei nyika yeZimbabwe kuti patriotic, simudzai mureza weZimbabwe, kunonamatwa President Mugabe, kunonamatwa vanhu Mauto. Zvinhu zvakagara zvakatsimbirirwa maZimbabwe kubva nyika yeZimbabwe ichitorwa. Kubva nyika yeZimbabwe ichinzi yakunzi Zimbabwe. Prince Charles vachisa Union Jack vachidzikisa vachiitora vachinda kuenda neUnion Jack kuBritain. MaZimbabwe chisarai, asi tichakubatsirai kuwaka nyika. Kasi munokubatsirai nyika mukaita zvatinoda asi muchizvitonga zvamaitaura zveshe. Tsvangirai vakauya kati zvamuri kuti hazvisiri izvezvi. Takati izvo nyika iyi haichatongwe nemadzishe. Constitution yedu ikati nyika haichatongwe nemadzishe. Saka nyika yakutongwa nevanhu vanenge vakusarudza vanhu pamadiro kuti toda uyo. Zvikaenda Mugabeka hazvisirizvo. Aiwa, muri kukanganisa vavengi, makuda kudzosa nyika kuidzosera kwatakaitora. Takavharwa nyika nechigwagwagwa. Tisu takatanga nazvo zvokuti nyika yeZimbabwe ndobva tati ko nyika yeZimbabwe ndeyenyu here? Nyika yeZimbabwe ndeye maZimbabwenzi ese, haisi yevanhu vakarwira kuti hanzi tiri kurwira. Ko rusununguko rwacho rwakarwa nevanhu muri mega? Handi makarwa muchiita kamafulashi vanhu vatema, muchishandisa vanhu vatema kuvaita kamafulashi vachikupfukidzai, nokuti kuti unzi uripo. Iyozvi nhasi uno ndoti ndiri pano Zimbabwe yese ikarindimuka kuti zvamuri kudai. Vanhu vengi vachanyara, kunyara chaiko, kuisa misoro pasi kudai, kuti venyika yacho vese vari kukukurudzana vari kudai. Right, mina tiende pamberi. Tsvangirai adaro wakamisira poison ndokumuuraya. Tsvangirai akati kana mukandiuraya, aiwaka inonzi chinyiko, inonzi Movement for Democratic, haife, inoramba iripo. Vanhu vanoramba varipo vachingotevera chete. Donzo rakanaka, donzo rinovaka, donzo rinoita kuti vese vari kudiaspora vange vachizodzokera kunyika yavo vachinofara. Idonzo rakatariswa nemunhu wose iroro. Nekuti chinoita kuti nyika yedu ive ichitizwa navanhu inyaya yekuti kamari kacho hakana value. Unoona kuti une zisimba rese nezidikita raunoshanda, kasi kamari kacho kari kuitwa ipapo hakana zvakanoshanda. Kamari kari kutsvanyirwa, mari ichitorwa nevamwe vanhu vashoma vari kuti takarwira hondo. Ndo vanenge vachitora mari. Isuwo tipa mapepa efodya, matishu voprinda kuti ndo mari yenyu yamunoshanda. Ivo vanotora mari dzatiri kudya kunokwidzi. Vakazvitadza. Tsvangirai ndokuya akati muri kuzvitadza. Kuti tive nemari muZimbabwe yakakosha, mari inoitawo seyekuBritain, yekuAmerica, tinofanirwa kuteedzera mutemo wekuAmerica.
not mutemo weku-Britain. Tofanira kutedzera mitemo iyi inonzi democracy. Mutemo wedemocracy ukawapo unoratidza kuti mutemo wedemocracy chawakanakira mapurisa ekuZimbabwe chaasingazivi ndechekuti democracy kana iripo inopa mapurisa aya simba, inopa masoja aya simba, inovabhadhara mari nekuti vanenge vakachengeta bumbiro. Masoja iko zvino vari kufunga kuti vakachengeta bumbiro nekuti vari kuchengeta ZANU-PF, vofunga kuti vari kuchengeta bumbiro, vakafunga kuti vakauraya vanhu ndokuti vagare. Imari yeropa yamuri kuita. Zvichaita kuti mainvestors nevanhu vese vanoziva mabhizinesi kuti apa hapana bhizinesi atiri kuita panapa, mari yedu inotorwa. Right, takuenda pastage 2. Tiri pano manje pakubva paChangirai tichienda kuna Chamisa, maresistors akaiswa. Panomuka mamwe maresistors anenge asingamukiri mapato epolitics ari kupa, kasi vanenge vachingoti aiwa vanhu vari kumira mumalaini vachivhotera asi hazvisi kuitwa. Vanhu vari kubayiwa kungotorwa ungewo kuti pasvika vaeni endai muchikwere munobata jongwe, pasvika vaeni endai munobata mbudziyo. Ndizvo zviri kuitwa maZimbabweni. Afunga kungomuuraya anongouraya, afunga kungotora itaidza mara akangotorwa mudima, afunga kungoita zvaka anongoita, haatongwe nemutemo. Ndo patiri kuti isu generation iri pano, ini ndasvikwawo neresistor, ndapindwawo DNA yeresistor. DNA yakaenda mbuya nehanda, ndapindwawo nayo. DNA yakanga ina Mandela, ndapindwawo nayo. DNA yakanga ina Mugabe, ndapindwawo nayo. Haisi mhosva, idunga munhu, iDNA yacho. Kana yava pauri, haukwanisi kuitiza. Haukwanisi. Iyeni vari panapa, ari kutauririko, achasungwa, ari kutauririko. Ndine DNA yeresistor, ndo yandinayo. Saka kana yakubata hauna zvaunoita. DNA yeresistor yakatanga namambo Jesu. Vakati izvi zvinofanwa kunzwa. Zvikanzi aiwa mambo Jesu wakanga watori nesimba rekuti wasaurayo, asi wakati nekuti ndine DNA yeresistor, resistor inogadzirisa zvinhu. Yakavapo vakanzi mombwe nevanhu vaiuraya vakatoririzwa. Pane vamwe vakatoririzwa Jesu ari mupenyu nekuti anoregerera zvitadzo. Bhanabhasi akaregererwa zvitadzo zvake atori namambo. Pana mambo Jesu, panga patori namambo Jesu. Matsotsi akatanga kutongoregererwa mambo Jesu nekuti vakanga varipo. Iwewe nokuti unongofunga kuti vakatifira mambo Jesu, vanhu vakanga varipo, mambo Jesu varipo muupenyu hwavo. Pane vamwe vanhu vakanga vakutoparidza nezita raJesu, vachitorapa zvirwere nezita raJesu. Iye Jesu wacho ari mupenyu. Jesu wacho ari mupenyu akatanga kutongoregerera zvitadzo. Kune mukadzi akauya zvikanzi zvitadzo zvako zvaregererwa, usanoite futi. Nekuti vakanga vane resistor. Mambo Jesu waigona kutongoregedza, wonongoroora, wotongoitawo generation yevana vavo, asi vakanga vane resistor. Saka resistor idunga munhu. Saka ini handidi anondinzwira tsitsi. Usandinzwire, ndakambotaura futi. Usandinzwire tsitsi iwe. Because hauzivi zviripo. Nditoriwo neresistor, nditoriwo nedunga munhu. Ndoti mapredecessors angu. Mapredecessors angu wana Mandela. Kudai Mugabe akaita zvakanaka zvaaita nepfungwa dzaakanga anaka, ndaingoti predecessor wangu futi. Iresistor. But haisi resistor kana uri wega. Iresistor kana une vakawanda, muri makawanda. Iresistor kana muri makawanda.
target locks uya pano ndoda kumbonyatso kuvhurubvudza ndoda kumbokutanga ndambokuti pfutseki for sake inotaurwa nema South African for fuck off ndomboda kutanga ndakudaro urunzo nekuti iwewe kana uchinditi peacefully wakambondiona mwe musi ndichiponda munhu here iwe wakambondiona mwe musi ndichiuraya munhu here iwe saka yakuna kunditi peacefully uri kunzwa nekuti ndokutuka ukabva pano ukagonditsvaga nematemo because you are just doing the wrong direction. Ini wakambonona ndichiuraya munhu ini wakaonana nepfuti ndichiuraya vanhu muna First Street ndichiuraya vanhu mustreet yeHarare ndichipidigura wakandona ndine bulldozer ndichipwanya dzimba dzevanhu inini wakandona ndine bulldozer ndichipwanya dzimba dzevanhu ndichitaura zvinoita akatsukukwera akagara achiti imbazi vakavaka dzimba apo pwanyai wakandona ndichishaisa mishonga muhospitari kuZimbabwe rewe ndati wakandona ndichishaisa mushonga vanhu haikuna kutora diwi revapambi pfumi haikuna kutora diwi remacolonizers haikuna kutora diwi revanhu vari kuchiwa upfumi hwenyika yeZimbabwe nekuti vari kuda kutora nyika yeZimbabwe vari kubata dictator vachiritora vachiripuruzira vachiti zimbwa iri tatadza kuribata zishumba iri saka taakuita imwe method yekupuruzira tiri mbwende saka ngatipuruzirei shumba iyi shumba murambwi ngatishurudzirei shumba murambwi tichiipuruzira ndakaona ini veEurope mwemusi vakapfeka maflag eshumba murambwi akatenderera nemaflag aya vakatenderera vachiradza kuti ndeve kwashumba murambwi varungu vese vakagara muconference vakagara vakapfeka zvinhu zvashumba murambwi vachiteerera zvaitaurwa nashumba murambwi vachiita vakati toda kuuya kuzoinvesta takanga tabuda mugaba inetsi taakuda kuuya manje saka how do you guarantee toda mabusiness toda kutora lithium toda kutora gold taakukudai manje taakukudai sikaina shumba murambwi wani wese weMDC handichavada handidi kuona muchiwa promota wedu anonzvangira Chamisa akauya kuIngland kuno hard talk yeBBC yakamuita kanyama kudai akagoitwa unge Saddam Hussein akagoitwa unge Gaddafi akagonzwai wedu watoti maZimbabweans ese ari kuti leader uyu akahwina iwewe target Linux unondiudza kuti violence fuck off ndati you have to apologize because you don't talk rubbish kwandiri ndikutaura zvinhu zviripo woda kuuya uze ndati ndiri resistor ndine DNA yambuya nehanda ndine DNA yaMandela ndine DNA yaMugabe ndine DNA yaSamora Machel ndinokuudza panapa ndinayo saka hakuna undishatridza I was calm and I was very calm talking calmly era hakuna kuya uchitaura zvinhu zvisina musoro you are telling me kuti you should do it in a peace kunani uri kusiya vanhu vari kuuraya vanhu kumusha uko vachipisa vanhu nemaplastic vachiaina vanhu vachiita zvavanoda vachipira ropa remaZimbabweans unouya pana pauniti hanzi peaceful who is peaceful chii chinonzi basa hakuna kutaura hakuna ndoza ndiri kutaura ndine DNA yangu yeresistance saka hakuna kundiudza zvebasa because ndakambofa mari dzakawanda ndikadzisiya handisi munhu wetumari handisi munhu wekamari because mari haisi chinhu kwandiri chiri kwandiri iso chandinoda iso chandinoda kuona munhu achifara
I'm not here for money. I'm not here because ndidoruza basa rangu, because what I'm not here for that. Urunzwa. Saka akuna untara ma stupid. And this not kunzwa ma stupid panapa. Ndaya zutaza ntara panapa. And it on. Kutara neze resistance. Kutara neze resistance. Mandela akanzi usaende kuno protesta. Usaende nevanhu kuno protesta. Nekuti ane resistance. Nekuti ane DNA yekusunungura akaenda kuno protesta. Zvakamupa 30 years mujeri izvozvo. Kungodaro ikoko. Vakawanda vakati wazviitire iko. Warungu wari kuti usadaro. Wari kuti usaproteste kani. Usadaro. Gara nemhuri yako naWinnie Mandela nemukadzi wako, gara zvakanaka kani. Nekuti akanga ane DNA iyoyo. Saka ndiri kukuudza zviripo. Ini ndauya kuzotaura nefuture yeZimbabwe panapa. Ndauya nefuture yeZimbabwe. Philip ibva pano uende ku-radio station kwako. Philip Sibanda ibva pano uende ku-radio station kwako. Anditi ibva pano uende ku-radio station kwako. Makayo ibva pano uende ku-radio, uende kwaunogara, enda ikoko. Usayo chindipa tunhu twaunongotaura rokuta siya zvine inewe kuita live yangu. Yes, go to your radio station. Exactly. What? Iwe Makayo ibva pano uende kwaunogara. Siyana neni. Yes. Apana ugeza maoko kuti hanzi he ndadai kuti wange mune zvakanaka. Iwe ungotera zvandikutaura panapa. Hapana kana chakaipa chanditaura panapa. Ndingotaura zvenyika yeZimbabwe neresistance yandikutaura ndo yandinayo ini. That's why I have that. It is not kuti hanzi ye kana ndichinzi ndichauraiwa, ndichatongerwa mutongo wekufa pamusana pekuti Zimbabwe inake, regedza nditongerwe kufa. Let me go to the girls for that. If it concerns Zimbabwe, let me go to the girls, because I've seen a lot in Zimbabwe. I've seen things which gives me nightmares. I've seen things which makes me to vomit. And you can't tell me. Ndosakana andidi vanhu vanondinzwira tutsitsa. Andidi. Target looks, what was wrong with what you said is that you came, when you narrated, you're saying, yes, we need Zimbabwe, but peacefully. That was wrong. Because peacefully, what does peacefully means? What does peacefully means to a regime? Because the regime doesn't like peace. Peace with who? Haven't we gone to the elections? After elections, manje ma election apera, imba hadzina kupwanywa ere futi. Imba hadzina kupwanywa ere muHarare. Magredha achidhura dzimba dzevanhu vane vana. Ndakaona vamwe mai vachichema zvakandibata, vachichema vakati Mnangagwa nechimunhu chako nechigovernment chako chisara ine nyika yacho yeZimbabwe.
The woman wanted to commit suicide, and you are telling me, you fucker, and you're telling me that peaceful, for you, fuck off. You're telling me peaceful. When you see somebody going to derail someone's homestead in June, when it is very cold, when there is snow, when there is, well, whatever, and the person doesn't have a future in a country where there is no medicine, in a country where there is no direction. I saw a woman crying. Imbage masoja akabata futi so Mnangagwa apinda pachigaro. You tell me peaceful. I said, I have got a resistor. I'm a resistor like my predecessors. And I'm not afraid to go even for death penalty. I'm not afraid for a death penalty. I'm waiting for a death penalty. Understand? That is what you like more out of me. I'm waiting for a death penalty. That's what I really need. You know, some people, they talk me and tease me. And then they start me. Kundikrenga, so kundikrenga. Auna kuunzwa panap. And I would have kuya panap without yeah, without men of peace. Men of peace, Mnangagwa cha peace na Chamisa. And instead, he is making havoc. Kugadzira churumende chake achigadzira wana monzora. Achitora harvest house, achita dress. Nekuti, we are peaceful. Because we are peaceful. Urunzo. Gogoanata, thank you very much for saying those remarks. Why not go and talk to him? He is not making himself any justice. Yes. Just ignore him. Just ignore him. That's what you are saying, Gogoanata. I'm very happy with those ones. Trimsango wenje uyu mzukuru wa Mnangagwa panapa. Anziko arikutiko. Zvamoita izvi ndezve kutsvaga mari not to remove ZANU-PF. Tiri musango wenje. Inini andisi batore MDC. Andisi ndiri kuenda kuma elections ndichiti ndivotere apa. Inini ndiri kutaura nevanhu ninini mbuya nehanda vakanga vasiri ishe. Mazuva mbuya nehanda kwanga kuna ana chifi Chirau, wana chifi ani, wana mbuya nehanda vaingovawo maresista munyika yeZimbabwe. Urikunzwa iwe tiri musango wenje. Wamunoti mbuya nehanda vakanga vasiri ishe, vakanga vasiri kana sabhuku. Vaingovawo resista. Vakanga vasitombori nezveine matongerwe enyika. Wangari matongerwe enyika aiva machifi nemadzishe aiva munzvimbo dzavaigara. Deno kuda watotaura kana kuti lobhengula. Saka ini handisi ishe, handisi leader weparty, handisi chinyi, ndati ndiri resistor. Ndiriwo resistor. Mandela was not a leader of ANC. Mandela was just a resistor amongst other people. Mugabe was not a leader of ZANU-PF or ZAPU. He was just one of a resistor amongst the generation. Saka kana tichitaura nenyaya yemaresista inyaya yakatosiyana kare. Inyaya itongoriwo yega.
inyaya itongori yega. Saka iwewe tiri wa musango wenje, how do you feel imba yako ichipwanywa iwewe? Chingisingaira chai aiimbira zano achiimbira not andikati aiimbira zano asi aingoimba history yezvaiitika munyika. Akapwanyirwa imba. Kupwanywa kuti bwa 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 yaakavaka kuti bwa. Don't not to hesitate to break someone's sweat. Even wapwanya havamupe kuti chienda unowaka apa. Kuda kunyebera kuti hanzi tinoziva apa pane dhambu, apa pakadai, apa pane isu tinogara muno muEngland. Tine imwe nzvimbo yakawakwa mabuilding marefu makuru akawakwa pakati peThames River. Mu-Thames River. Canal Wharf, kunonzi Canal Wharf muLondon. Akawakwa mudhambu. Nedzimwe nzvimbo dzatogara dzakawakwa mudhambu. Mandela resisted apartheid. Chinyanga is resisting corruption, is resisting the nanny thing, the rule of law in Zimbabwe. Chinyanga is resisting the killing of the citizens of Zimbabwe like goats, like chicken in their crows. Chinyanga is resisting that. Chinyanga is resisting that. And I'm resisting that. If where I am in the foreign land, they take me to Zimbabwe, let them hang me. Treason offense is what I like. Let them hang me in the gallows. Because I am a resistor. That is who I am. I don't feel anything with those things. I don't feel anything with that. I will feel maybe when I'm put to gallows, when I'm hanged. That's when I feel it maybe. When I lose the soul. So, andidi kuona kano yakachinditi bwambwambwambwambwanga ngwengwengwengwengwengwe zvisina nemusoro wese apa. Handidi kuona kanye handisi kutaura zvinhu zvekesi yangu kana kuti chinyizve. I'm just talking the way I always talk to people here on Facebook. That's only what I'm talking about. I am a resistor. And I am talking about the future of Zimbabwe. What is the future of Zimbabwe like? So this is me, resistor. I've been put in the middle as a pony of the giants. The giants are doing their meditation, but there are some resistors there who are talking what they think and what they want about the ground. They are in the ground. So these big fuck off, they are trying to engage so that they harvest the mineral resources of my country. That is all. It's not about anything. We have seen the ambassador in UK. He was given a red carpet by the British government. He was given a red carpet. A red carpet. And we activists here, we are like, what? What is happening? What? A colonel was being given, and he was a CIO in Zimbabwe. He came here as an ambassador, and he was given a red carpet. He had demanded to go and see the Queen. We were looking. It happened in front of us. A CIO was hired by the British government under Theresa May's government. And he went into the Home Office files to look in archives of failed asylum seekers and asylum seekers who were given asylum to see where they were coming from, their relatives, everything. So that in the night, when everything is not done on a deal, they are going to target our relatives. They are going to target and kill as they used to do in the time of Morgan Tsvangirai.
in the times of Morgan Tsvangirai. He had all that access. It is against the international law. It is absurd. We don't know. Why is this? Why it is happening just by night? We are not understanding what is attacking us. We are not understanding what is attacking. By then, Theresa May had problems of the Brit exit. And it stopped. They wanted to hire a chartered plane to Zimbabwe to carry all the failed asylum seekers back to Zimbabwe. I saw a video when I was with Zimbabweans all over in England. We went to Theresa May's house. I have a video, I have evidence. We went to Theresa May's house and said, Theresa May, stop the windrush. Stop what you are doing to Jamaicans, taking these people by the back door. Do you know what they do to Jamaicans? It takes them and put them on a special island where they say, you get support from the British, what. And they are all taken. They were all born in Britain. They are taken by the back door to Jamaica. I'm telling you. West to Nigerians. West to Nigerians. They are taken in a chartered plane. Some are people, I have seen some people wearing slippers and shorts getting off the airport at Lagos International Airport. Taken by a chartered plane back to Nigeria. And it hasn't happened to Zimbabwe. The deal which was being made, Mnangagwa was, these people, this is what is happening. It is happening. Until you come and say, the resistor is saying something. The resistor is saying something. Because the resistor is there to say no. Mnangagwa is ambassador. I have seen this Colonel Makufa when I went to the embassy last time on the 5th of February. I attended my court. I was at the Zimbabwe embassy. I think some people saw a video when I was talking there. The people from the Zimbabwe embassy came out after I stopped the video. They came out. They said, "Are you Chinyanga? This one from Cuba? Yeah, okay. Are you this one Chinyanga? I think we know you. This." And someone said, "This is Colonel Makufa." I said, "Oh." And then we talked as Zimbabweans. I said, so, how do you feel? What do you think about the life of Zimbabwe? Do you think the way we are living here, is it not also good for every Zimbabwean? Zimbabweans, they are suffering. There is no benefits money for social services, for elderly, for orphans, for people who are unemployed. That's why you find Chikurubi is filled up. Why is it filled up? Because the government doesn't take care of the citizens. There are protocols. We are learning. Until somebody in Zimbabwe that you'll be told by a grandfather in Zimbabwe that we used to live in the times of Smith. When you don't work, you are given social benefits and services that you are not working. When you do a wedding, you are given a house that you have wedded and you are registered and you get a house. Smith used to build houses for Zimbabweans. Oh, that Kuadzana. Oh, that Tafara. Oh, that Mabuku. Oh, that Grenora. Oh, that Glenview was built by Smith. It was not built by individuals as you are doing right now. Right now, whereby you say, I want a stand and you build the house. I want a stand and you build the house. When the people build their house on those stands, what are you coming to do? These are young generations. Look, their elders, their fathers have got houses which they were given by Smith. These young gens, they don't own those houses. So they get stands and they build. What do you do, Mnangagwa? Katsukukwere and the rest. What did you come with a bulldozer, slashing to the ground, destroying families? Destroying families. There is no civilization in that. There is no civilization like that. You don't love Zimbabweans. You love what is in Zimbabwe. You love
corruption. You love taking out of Zimbabwe and rebuilding Malaysia. Taking what is in Zimbabwe and rebuilding China. That's all what you are doing. At the moment, ZANU-PF have got some deals with Britain. For what? For Britain to extract resources in Zimbabwe. For Britain to take all the failed asylum seekers and put them back to Zimbabwe. That is the deal. And that is the deal of the conservative government, to take out. They win elections by reducing amount of immigrants in Britain. When a government has got the channels to reduce the amount of immigrants, then it wins. So that is a factor. So it's a deal to Mushumba Murambwi, to a lion, that do this for us. We have seen it. We have seen a CIO taking names and details of all failed asylum seekers, giving them passports. They don't have passports. Britain will give you their passports. Will give you everything. It is a plan. A plan to excavate, to harvest all asylum seekers back to Zimbabwe, back to the dungeon, back to the failed economy. And I am just being used as a pony. So, chandoda kutaura chimwe chinhu. Future yeZimbabwe yakamira sei? Future yeZimbabwe. Tichaitawo here democracy. Tichaitawo here democracy muZimbabwe. Sekuona kwenyu. Obviously, vese vari pano munoti kwete. Icho kwadi. 2023 elections, kuwina kana kusahwina. Madictator akaita kupu. Hurumende iripo haisi hurumende yakasarudzwa navanhu. Hurumende yemakupu detati. Coup d'etat is illegal. Coup d'etat is an illegal thing in the society of the law. Mugabe atorina aito ina achiriga. Achitombonza ari executive. Nokuti hapana waitira coup. Hurumende coup d'etat, it's illegal. It is illegal. They used the people of Zimbabwe as camouflage. When I say as camouflage, they came to the people of Zimbabwe, whether MDC, whether ZANU, and said, we want to remove this dictator. He is the one who is causing troubles. He is the one who is making us to have low salaries. He is the one who is making us to do this. He has been there for about 37 years. Let us remove them silently. Guys, let's do it. We the army, we are going to help you. We are going to help you. It was a nice word for everyone who wanted a change in Zimbabwe. Many Zimbabweans came and cheered the army. We never seen in a moment where the army, which is an enemy of the people of Zimbabwe, was cheering and hugging with the Zimbabwean citizens. At that time, we were used as camouflage. I remember myself, I went to different embassies in Africa. I went to the embassy of South Africa and I shouted, South Africa, leave Zimbabweans alone for what they are doing. We, the activists of Zimbabwe, leave them. Leave the corporals to remove Mugabe. I went to the Ugandan embassy. I said, Uganda, African Union, leave. I shouted. I went to the Canadian embassy. I went to this embassy. I went to main African embassies. Shouting, and to no avail. They say, we have listened to people of Zimbabwe. We have listened to what they are saying. We are not going to engage in anything where Mugabe wants to rescue himself. We are not going. I think everyone has the perception of goodwill, of good gesture.
One man stood up. I saw him standing up. He was in bad shape. He was very sick. He stood up and most of the people were even dejecting him. He was sitting on the floor. He was sitting on the floor opposite the parliament building. When they were doing a discussion about impeaching, they said, let's do this about impeaching. If we can't do this as a coup, we are going to do what we call impeaching. And when they were saying that, Vachangirai, you know, I'm just like that. Many people are always used to say to me, you look like Changirai. And I say, how? If you know, my mom passed away, I would have asked, Mom, you know, these people, they say, what happened? Can you just tell me? You know, wherever even I go to a bar, and even President Chamisa, when he came, he was looking at me. And I said, I know why you are looking at me. You are looking at your Changirai. And he said, he said, I didn't want to say. I said, I know about it. So, listen. He was the only person who stood up and said, he talked to this guy, Muchangwa, or this one. He said, you guys, we want the roadmap. The guy was in front. He was in front of everybody. Even he was the one who said the constitution. We want we want democracy. It's like this. And we said, oh, he's like. And on that day, he was the only one who was ahead. Even me, I wanted to say, Changire, what are you saying now? Yeah, let Mugabe go. Yeah. He said, I want to know the roadmap. After we remove Mugabe, what are we going to do for Zimbabwe? He was the only one. I saw it myself. He stood up. He was in bad condition. And he said, guys, don't just waffle. I want the roadmap. What are we going to do after we remove Mugabe? He was not answered up to today. He was not answered that question. Immediately after the removal of Mugabe, Chamisa came on the platform. Muchangwa came and they said, we removed Mugabe by ourselves. ZANU-PF removed Mugabe. It's not the Zimbabweans. The camouflage was removed. They removed their camouflage flag. They removed the clothes. They removed it. And they said, they went back a step behind again and said, we removed Mugabe as ZANU-PF, not Zimbabweans. And Changirai passed away. We lost. It was a big punch. We lost. Changirai passed. He passed with his heart, which was saying, what are we going to do after we remove Mugabe as Zimbabweans? No one answered until we saw Chamisa and everyone saying, it's ZANU-PF that removed Mugabe. We were stuck. They went to their meeting. They called Mnangagwa and they said, we are going to do Shambok elections. We are going to use the Zimbabweans again as we used them as a condom. Zimbabweans were used as a condom. To be very precise, if I say camouflage, you will not understand what I'm trying to say. Zimbabweans were used as a condom. And they said, they haven't learned. We are going to use them again. Now we had Chamisa, who was also trying to understand what is leadership, to understand the channels of Morgan Changirai. But what Chamisa didn't have, he didn't have the vision. He had only the vision of the fights in the political realm of their party, the vision of alliance. But he didn't have the vision of loghead with ZANU-PF.
I can't. That was a vision which was lacking. It was only a vision which Tsvangirai died with it. He died with that vision. He died with that vision. That what are we going to do after Mugabe? Are we going to come together as Zimbabweans and we analyze the roadmap in which we all have the roadmap? President Tsvangirai, we don't mind if you form another GANU government. The way when you form the GANU government, if you can on beat on GANU government payaka kana President Chamisa ontora GANU payaka makaona zvatakaita wakomana tikadai makaona nyika yakanga yakumhanya kudai, which was very true. And we all said Mnangagwa, if they come to a deal before the elections, they make a roadmap of Zimbabwe so that investors will come knowing Zimbabweans are now united. We have got a vision of Chile whereby Chileans came as united, did a vision which they call convention. They did a convention, something which was out of legal terms. And they did that. And where is Chile right now? It's up there. Democracy is flourishing in Chile. We said, do another government of GANU, whether it can take 5 years. Don't go for the elections. It is too early to do that. It's too premature. We will get another disaster. We will not get peaceful Zimbabwe. The enemies will penetrate again. That's what happened. And I cried myself again, the way I always cry. DC Kapfumo, I'm not lying, Chile, there used to be a dictator called Pinochet. He was, the opposition made a deal with Pinochet that he was going to stay as army corporal and he was not going to participate in the parliament and government. All the chefs, all over those people who were in that government, they were given an amnesty, that they were given their money out of the deal of a government and they lived like that. Hence, Pinochet, the other time he came to France to get medication, they wanted to arrest him. The people of Chile said, don't, we made a deal. Yes, he did this under the Geneva Convention. You can take him and put him to Hague, but if you return him to Chile, we had a deal. And they make a fact, they said he is under house arrest. That was just to make him to be released by France to be put back to Chile. Because they had made a deal. So, you don't understand Chile than me because I used to live there. I speak Spanish as well. DC Kapfumo, stop raising that hand of yours, which is a lying hand. Mutakat. Mutakat. Because you don't know what you are saying. Because me, I know what I'm saying. So, we said, let this be a deal, a good deal. If there was GANU right now, GANU government, we would both surviving, we would both be happy. I would not be even in the mud where I am right now. I was not going to be in the mud where I am right now. I would be cheering. The GANU government would be now about 3 years. And they will make a roadmap of elections, of everything, because it was too premature. We had greedy people, Chamisa, Mutsvangwa, and all these guys, Matemanda. They were there as greedy people. They don't care about Zimbabwe. They don't care. They were thinking of a chance. They are chances. Think that we were removed by Mugabe because we were on the side of the people. And we found that they are not even on the side of the people. So they were now chances. Say, this government is ours now. It's our coup now. So they had a mind that the government of Zimbabwe is going to be formed of guerrillas. The people who did fight in the guerrilla war. So this is what they set up. This is how this government is made.
The ambassadors, all of them, they were leaders, they were guerrilla war fighters. All the ambassadors who have been sent out of Zimbabwe, they were guerrilla war fighters. They were ex-CIOs who are the ambassadors right now. And that is the line. So that they make sure that they made this government out of people who did fight the liberation war. A case which we didn't like. That's why we were reduced back to the rebels. We were almost there with democracy. We were almost there. Changrad tamba chidembo muskwenda kabata. Kura kuwana hakuna umboitwa mugabari po yesu wanu haya abdagwa. But kuri pachene ereko kuri zapfuti kuti twa nekushuta majournalist wakomana mugabana kumboita izvozvo. Ndo patakaona kuti takwata. Ndo patakaona kuti takudhila neimwe mhandu yakambouraya vanhu kumatebherere nduku. Ikati ndatanga futi kuuraya. Ikatanga kuuraya. Vakatanga kuuraya. Ndikutaura future yeZimbabwe. Where is it going? At the moment, the future of Zimbabwe stands like this. The government is ruled by corporals, by generals. The Minister of Home Affairs. Makamboona kupi mimi muna resign ku army achienda kunojoina political party. Sibosisiyo moyo. Akaresigna. Akaenda kunojoina ZANU akava muZANU. Chiwenga akasiya akaresigna akanojoina ZANU. What does that tell you logically? It tells you the army is polarized. It tells you the army is polarized. It has got a side in the political realm of Zimbabwe. That is a great evidence to show you. You don't need kutaurwa. But mabasa akaitika iya anokuradza kuti tiri kudhila, tiri kutongwa nemadictator, tiri kutongwa nemacolonels, tiri kutongwa semasoja. Macolonels vari kutopotsa kuti mukangoona motikari yaMnangagwa ichipfuura nemotakari salutai muti salute, isai maoko mudenga muchiti salute. Ndo zvavarikuda kuti maZimbabweans achaguma akuita. DC Kafumo, you are all behind. I have been saying this and I am going to repeat it again. Ndati. Changirai akasimuka iye ega akati. Impeachment ichitwa akati. Nai wakomana zvatiri kuita izvi. Tichiti muchitishandisa kuti tibvise Mugabe. Ndoda kubvunzavo kuti what is the roadmap? After tabvisa Mugabe tichaita seiko? Ngatigare pasi tinyatsowirirane kuti tibvise munhu uyu zvakanaka tese. Ndo zvakaitwa naTsvangirai izvozvo. Saka ikona kutaura kuti hanzi did MDC consult the masses what before? It was consulted by our leader when he was frail. Tsvangirai was frail. He came out of his house and he went in front of the parliament. I saw it. Kana pamane video itumire ipana. We saw it. I saw it happening live in my eyes. That was, and I said, this is Tsvangirai. And when he said, the people who were there, they didn't even take care of the words of a Mondoro. They didn't understand the words of Sawe. They didn't understand those words. Those are the last words in the public which Tsvangirai spoke. The last words in public which Tsvangirai spoke. He spoke those words in public. Those were his last public words. Those were his last public words. So, I said, don't do elections. Elections are rigged already. Elections have got a direction. You Zimbabweans, you are going to be used as camouflage. And we saw there was a mandate which was sent to mazanu kuwarum diaspora nevamwe vese nevamwe decisions. Taura maZimbabweans kuti auye kuma elections. Vote iyi haisi yakanaka. Ndiye makopararawo vanoura vachatora nechisimba
kana vatova nechisimba vachauraya vanhu after elections. Immediately they are going to kill people. That's why ndichiti ndiri resistor. Because I saw it coming, and I said, if people who are here, they saw me crying the day or 2 days before the elections, and I was announcing, I said, please don't go, don't attend those elections, boycott elections, please, boycott elections, boycott, because what is going to happen there is disaster. I cried. I saw it coming. And they say, Ben zero, mental, dandahead. So, this is the roadmap of Zimbabwe. Because the opposition political party in Zimbabwe listens to what they are directed by the Smith regime, listens to what they have been directed by ZANU-PF. When ZANU-PF says we are going to do elections in 2022, that's what is going to happen. We are going to do elections in 2022. We are going to do a dialogue right now. So, and we do a dialogue, and we are going to form another GANU government. This is what you wanted, MDC. These are the words of Shanghai. It's the same thing. I'm repeating what is happening tomorrow. They will say that, and it is happening tomorrow. It's the future of Zimbabwe. Which MDC? We know that the real MDC is of Chamisa. That is the MDC of the people. There is another MDC which claims that it is an MDC of Shanghai. It is now led by Monzora, by Thokozani Kupe, by all the other legends who were with Shanghai. Their names are written in the protocols. Their names are known in Downing Street in Britain. They are known in America that they are members of MDC since Shanghai was there. And they are walking with their mouth open. That's Zimbabwe, MDC. We are going to do a dialogue. We are going to overlap elections. So we are going to form a GANU government. Monzora is going to be given the same way how Shanghai used to be in the GANU government, the prime minister. They are going to be given all this position. This is the future of Zimbabwe. And this is what is going to happen in front of our eyes. In front of everybody. It's going to happen. And what is going to happen in Britain? Britain is going to recognize that GANU government. Anyone who is going to protest against that is going to be sued or is going to be deported. America is going to listen to that GANU government. Anyone who protests, that GANU government is going to be given money as before by Britain. A lot of money is going to be injected in the deal that this GANU government should not observe their master as China, should put and outcast China. Britain is going to promise to develop Zimbabwe. Britain is going to promise to put a, what do we call, investors in Zimbabwe. This is happening in my lifetime, and I'm not going to be silenced. Up to the gallows. Up to the gallows. I will not be silenced. Up to the gallows. I have said these things, some things like this before, and I'm saying these things today to you Zimbabweans. And you think I'm laughing, I'm joking, I'm what? I'm telling you, and I'm telling you this prediction, this future of Zimbabwe, what it is like. There will be a big pardon, there will be a big amnesty to all these corporals and generals.
Some embassies are going to be filled with the people of MDC. As vice ambassadors. As vice ambassadors. This is the structure. There will be no 2023 elections as you wish. I will be silenced. Maybe I'll be in prison by that time. I'll be silent. I'll not be even be talking. I'll be talking in the docks of prison. Like I'll be shown that this is what is happening to Zimbabwe. See the movie. See this news today. This is what is happening. I will not be having a voice like I'm doing today. Maybe some people will remember me. That is what is going to happen. That is the future of Zimbabwe. I want now to talk. It's not a roadmap of what I said before. I want to talk the roadmap of what to do again. What to do again. And I will not say anything. I want you to use your hearts. I don't want you to think with your brain. I want you to think with your heart. Think with your heart. The country is going to be divided. Very divided. Oh, what you wished for Zimbabwe in that deal which is happening. Oh, what you wished in Zimbabwe, you want industries. You want reinforcement. You want this. I have seen a video yesterday of Mnangagwa saying Vision 2030. And he was saying, we are going to start by building a railway line, a small, it's like this Docklands railway line in London, or a metro railway line. He was saying it is going to move from Harare, going to Kwadzana, going all these places, coming back to Zimbabwe and coming back to Highfield. I have seen that video. It has been put by a professional, not a Zimbabwean professional. It has been put by city planners, town planners of Britain. It has been put by town planners of Britain, the way they've constructed Britain. It is just Nzwisa, which is on the table. That the emergency taxis which carry people, ferry people from point A to B, they are not safe for families, which is very true. Emergency taxi inokwirwa nevanhu vachigandaka uya munhu achidhonzwa bhegi pinda umo vana nemafamilies. It's not a suitable position for you to get a transport with your family, with your suit and everything with your family, and that you are enjoying transport in that mess. They've said it, which is very true. They say, we want to get rid of these things and put transport which accommodates families, which accommodates civilization. The map is already there. When I say and when I talk about the future of Zimbabwe, and you start to say things about me and about that, it's your own fokoro, because I'm telling you the reality here. You are marking my words. Mark them very well. Mark them very well. They constructed this railway line. They've put pegs and how it is going to move. They've said how it is. Where is the funding of that? Where is the funding of that? Who planned that video? Who did that city planner? And it is just done for Harare. What about Bulawayo? This is where these cabals don't understand. They just think the development of Harare is the development of the country. That is very wrong. Whenever they said about Harare, they would have put also a video of a vision for Bulawayo, a video of vision of Mutare. That can be understandable by Chinyanga when you put that development of Harare like people live in Harare alone. Then that's where you see these ideas collide because they are not managed properly.
When development happens in Harare, it has to happen to Mutare, it has to happen to Gweru, it has to happen to Rusape. So, this is what they were planning. And what they are planning. In the Monzora, I have heard some videos and some audios. Monzora already saying things about this vision. I've heard it already. Even I didn't hear it. I heard it. I had the same. I had dreamt about that. It was just in me. It was just a matter of ndakatangirwa kutaura. Let me just charge this and then I finish up. I'm just finishing up. I'll charge this because I put a battery. So I'm charging this. So I'll just charge this. And then so that's the prediction. That's the future of Zimbabwe right now. We have that GANU government, no 2023 elections. Even those 2023 elections come, if they come, it's just a waste of time. It's just a waste of time. I want President Chamisa and the MDC to have a very vital meeting about this situation which I have said. Because ZANU-PF is making allies with the former enemies and engaging with them. Chiwenga is not born for Britain. He doesn't like. And the corporals who did a coup, they don't want this side of this type of engagement. Chiwenga, like he's Chinese, he has been trained with China. Chiwenga looks at the vision of military. Chiwenga doesn't look at the vision of the people. Look, he is making a wife even to die, the mother of his children, to die with wounds. He is not after that. He is after the military upgrade. So Chiwenga and his side, there is now going another split in that ZANU-PF, which is there. It's not a split of Katsukwe and that. It's now a split of ZANU-PF itself with the colonels. So I don't want to say a country, but there was a mandate that these ones who are not going to like the plan of Britain and America, they should die. And then that's why you find many ZANU-PF who are not in the side of Mnangagwa, who are on the side of Chiwenga, are dying one by one. And Chiwenga himself is just lucky that, but you can see kuti ritori guwa riri kufamba. Kana vese vapera havachisina dhoo ne progress yakagadzirwa. Havachamise progress yakagadzirwa. Mnangagwa ava ne freedom yekunyatsoita zvaari kuda. Because nyaya yanga ichinetsa haisi yekuti Britain kuti tizanga na Chamisa, nyaya yanga ichinetsa ndeye China ne Britain. China ne Britain. Saka Chiwenga ari kuside kwe China, Mnangagwa ari kuside kwe Britain. Mnangagwa anofeel kuti it's good when Britain is there. When he is collided with America, he feels I'm great, I'm doing good. Chiwenga anofeel kuti I'm colliding with China. China is the west, everyone is looking at the east. So there pane makakatanwa ekuti pari kuurayana maministers achiurayana ipapapa. VekwaChiwenga vachiurayiwa zvakasimba vachinzi COVID-19. Kusvika niki mangwana mumwe musi rakashandwa muri kutiuraya ivanhu veMDC, madhokta ari kutiuraya.
He was saying the truth. Nick Mangwana was saying it. There is no smoke without fire. Especially kuna scientist. There is no smoke without fire. So he saw it coming. Nick Mangwana is not of the side of Chiwenga. Nick Mangwana is of the side of Mnangagwa. And this guy anonzani uchimfana ichi anzi anzani mati anzani energy mutodi on energy mutodi ndio kutaura tanzi sibusiso urichinyi kwa iwewe sikanzi na Mnangagwa the game is done silently. Mutodi auite zvekumhanya kana wanzwa ma secret. Hauite zvekumhanya hungu ndozoa kuti uri hitman wangu unouraya ndiwo wakauraya taidza mara ndounoda but hauite zvekubva wagandukira kuti SB moyo hamudai Mnangagwa akabva mubvisa mangwana acho ibva noti kuti aida SB moyo Mnangagwa, noti kuti aida Chiwenga. Mfana akufumura ziya kuti Mutodi anomwatina Mnangagwa achinzwa zvese vana mangwana vana vaMnangagwa havasiwe kwa Chiwenga. Chiwenga ane yako combat macolonels ese akaitwa maambassador ndeve kwa Chiwenga. Vese vari one by one. Mnangagwa akanotrainwa kurachi akatrainwa zvekuuraya kuti kuuraya kunoita sei, kuti kuuraya munhu nepoison kunoita sei, intelligence yekuuraya vanhu, kuuraya kwakaitwa Tsvangirai neti ndikwa Mnangagwa kwairongwa naMnangagwa kwese iko. Saka ava vese vachati eke kudai vatonditeverera kuti uyu Chinyanga uyu wamunoti uyu pane zvaataura. Vanhu vanonditeerera ndio macolonels aya, vana Chiwenga nemakabhawa awa. Teererai tiya munomwa. Ini ndiri kuzvitaurira kuti ndinyonganise, kuti plani dzaMnangagwa dzisabudirire, kuti muwe kuti muise kuti Zimbabwe itongeke ine democracy yakanaka. Ndosaka ndiri kudaro. Nekuti mukasadaro muri kupera mese. You are going one by one. Icorona. I can prove to you. Mnangagwa apedza vanhu veMDC vese vanhu vaiwana Tsvangirai vese vasiri kuda kusapota zvana, vasiri kuda kusapota vana Kube, vasiri kusapota Kupe na Monzora, vese vari paline vari kuuraiwa. President Chamisa vanga wakutonzi nevamwe wafana wezanu munzi president wekubata maoko, president wekupa maspeech pamarufu. Vese mshonga wanga uchiuraya vanhu veMDC ivovo wese wakatanga kuuraya vanhu vekwaChiwenga, vari kurikitwa zvakasimba. The game is China Britain, ndo pane game yacho yese. Maybe it will be a blessing in disguise kana gano yacho iyoyi ikauya, maindustry akawapo, vanhu vakaita mabasa. Kasi munongozivawo mabasa eZanu PF, varume vangu vasikana vapi vese, munongozivawo mabasa eZanu PF. Kunobatwa kadi, munongozivawo kana ZANU PF yauya nechikafu, yauya nembeu, chiko chinoitika munodzipuwa here mese. Aiwa, kunonzi kadi, ane kadi mbeu, ane kadi mbeu. Saka dili iri riri kubuda richange richibatsira vana veZANU PF, richange richibatsira mayuth ekubhodha gezi, richange richibatsira nevamwe vese vakabata kadi reZANU PF. Imi vemachinja, imi muchava nhapwa, muchindiseka muri pano, muchindiseka Chinyanga, muchindiseka muchiti konye resista iri kuda seikwe, muchindiseka kusvika mazoziva zvandataura. Handisi kuzotaura kukupai solution munoiziva mega, nekuti muchafunga kuti zvanaka neidzo treni dzacho dziri kugadzirwa dzichange dzichikwirwa nemakadhi kuita kuti une number 66 here, une 66 wakaiswa chip here reZANU PF. Hausi weZANU PF inonokwira makombuku,
Hai nono unotisvibisira mudziyo, unotisvibisira matrain. Kutoitwa kunge zvenguva yaSmith zviya. Chiapartheid chaicho, pawatema, usina card reZANU-PF hautsi chiro. Unzi nyika ino yakavakwa neZANU-PF. Zvichaitika. Ko ndiri kutaura nezvezvo, ndiri kutaura future yeZimbabwe. I'm talking about the future of Zimbabwe. I'm talking about the future of Zimbabwe. That's all I'm talking about. And that's why I'm saying all these things to you. And then they answer. Asina nzeve. Chifuti chimwe chaitika. Kana kuchitozonzi kune ma-elections. Kuda kunana 2030. Kana kuti kuchaita panogona kuti ma-elections before 2030 hunge paitika ganyavu. But ganyavu iyi ichanetsa because ma-superpowers acho ava uko. America yacho iri kuko, Britain yacho iri kuko. Chiri kuitika ndechekudai. Britain yabuda mu EU, yakaita Brexit. Ewo baba niya. Chikafu chichaita chishoma muno Britain. Chinyi. Vanhu vatori neproduction ichaitwa kana kwakunyatsa mafarmers adzoserwa Mnangagwa makamuzwa achiprofesa kuti mafarmers are going to be given their farms back. Mafarmers aya harimire vanhu veZimbabwe, anorimira vanhu vemuBritain. Vanopuwa capital kuEurope, vorima mari dzeva kubhengi rinonziko raidzi ma-offshore account, kuPanama offshore account. Kwakaonekwa percentage ye 90% of the accounts was from Zimbabwe Rhodesians. Ndo vakakukuzva mari yese vakaisa kuPanama offshore account. Vakaona dzimwe dzeaccount dzevamwe vacho, but ku-offshore account ma-account vakazara ikoko ma-Rhodesians nemaZANU-PF. Ndo kune anzi offshore account mari dzakazara dzeZimbabwe dzakaenda ikoko kuPanama offshore account. Imimi hamusati mazviziva zvisezvo. Muchirungoti corruption. Mugabe achiti 15 billion yakaenda pane 15 billion andiri kushaya. Mugabe achizikanzwa achembera mudhara. Hausati wava kuziva inonzi offshore account. Pamuchazodzidza ndo pamuchazoziva. Saka farming dzichaitwa. Muchingoona wona chibage chakarima, wona izvo asi zvako ma-dairy board dzichirima nechichi asi zvako zvinoya kuno vari kuno ndo vanotodya. Chichadzoka kuno kuBritain. Saka zvadaro ndakupedza zvangu. Nekuti maramba kana kushare video iyi, maramba kudaidzana pangova nevanhu vadiki, maifawo kudaidzana muchinzwawo future neprediction yeZimbabwe kuti kana zvakuzoitika pati takambozvinzwa pati ma-investors anenge ariwo maZimbabweans acho chaiwo. maZimbabweans ndo ma-investors vari kutozviita vatova mumaZimbabweans. Chinhu chakaita kuti musi unono anonzi Erineti Rushwaya Aba Diamond achienda naro uko kuArabu, zvakaswera zvataurwa 2 days muparliament yeBritain. Britain yakanga yakutotaura kare. Ana gold achibudisa munyika achiendesa kuDubai abatwa achidai. Zvaita kunge zviri kutaurira kuti gutsa isusu. Kasi zvaitaurwa kunzi vapfana takati gold ndere kuBritain, ndera queen. Gold ndera queen hariende kuDubai kwamuri kuendesa uko. Zvakaswera kunzi apwanya deal ratakaita Mnangagwa. Mnangagwa ndokutumira email nezvesika ndokumbira washe wangu muzukuru wangu akanga angopindwa nechisatani ndichamusunga. Gold hariende kuArab, gold rinouya kuBritain. Ndoda kuti iwe uzive zviri kuitika. You have to know what is happening.
Zvikanzi warasa chibvumirano kaiwe. Takati gold arende kuChina. Platinum aende kuChina. Gold arende kuArabu. Arende kuDubai, platinum arende kuDubai, diamond arende kuDubai. Zvinoenda kupiko? Kana uda kuti tiite zvakanaka newe. Zvinouya kuBritain. Zvinouya kuBritain. Ndo pane mhaka yacho. Ndo saka muri kuona zvinhu zviri kuchinja. Ndo saka muri kuona zviri kuita mapinigori nemapinigori. That's why things are changing like that. It is because of that. Zvese zvamunoona ndichinyora ndichitaura ndikati iron, copper, aluminium is more expensive than diamond and gold. Imi moregedza kuzvinzwa. It has been happening all the way. We sell iron, copper for £500 to the European markets. When they come back to us, they will be I don't know, multiplied by 100. So a lump sum of iron which you sell there is going to make a Mercedes-Benz. One Mercedes-Benz. And one Mercedes-Benz will come out with a cost of 30,000. That's that iron which you sold for £500 will be sold back to you for 30,000 in the market. So, which is expensive? Iron and gold. You sell that gold. It doesn't make anything of value. Gold is just there to stay, to value the money, to value the trade, and to make earrings for their wives, and bangles for their wives, and chains for their wives. Only the iron, which is made for building railway lines, made for building infrastructures, great infrastructures, building cars, building aeroplanes, which you think is just nothing, is excavated. It comes to this world, and you get it with a price when you want it back. That's what it means. You are fooled to think that gold is very expensive. You are fooled to concentrate with gold in the market than to concentrate with the value of your iron, to concentrate with the value of your aluminium, the value of your platinum, the value of your lithium. The lithium which you sell to Europe for £30, a gram or whatever, will be sold to you back with the price of 20,000 after it has been polished, if it has been converted into a product. Then when you see, I didn't know that this thing is of value. I didn't know that platinum is of value. I didn't even know that. So, that will be a very big blunder. And that is the future of Zimbabwe. It's about the East and the West. It's about fighting for the raw materials which are supposed to develop our country. Why don't they come and build those industries in Zimbabwe? Those car industries, those telephone industries, those industries that polishes diamond and gold. Why are they not being built in Zimbabwe? Why are they built somewhere they take diamond and why? Why?
When the Chinese, this is one part, when the Chinese come to construct your country, they come in numbers. They don't even employ you. They employ themselves. They bring the whole clan to Africa. It's either constructing a stadium, a road, a railway line. They come, the whole clan, and construct it for you, and they will never leave even a 1 yuan in your country. They will do what we call sobrevivir. They will live on the smooches, and the rest of their money is banked back in China. They say, don't pay us, just put my money in the bank. I'll just use my mobile to check if my money is my pay has been entered in my bank in China. Not even an ounce. The Chinese won't even employ even a darker boy, even a sweeper. This is where we are losing it. Because we are not standing as Zimbabweans, which we want. The Zimbabwe which I want. It is a struggle. Because the superpowers are playing with it. Until us Zimbabweans, we stand up with a voice and say, our country not to be messed up. That's why I am a resistor. And that's why I am where I am. What is happening to me? Because I am a resistor. And I said, until I go to the gallows, this fight will never finish. Until Zimbabweans have the right of their country, have the decision of their country, not anyone to decide about our country. I have got a DNA of Mandela, I've got a DNA of Mugabe, I've got a DNA of Mbuyane Anda, I've got a DNA of Morgan Tsvangirai. Chisa pama chisa. Chisa pama chisa. I can't have a DNA of President Chamisa because he is there. The ones I am talking, they are no longer there. So that's why I've got their DNA. So people argue, why I not having, no, President Chamisa is there. I'll use the DNA to embrace, to bless him with the DNA I have. To put him there. To help to build Zimbabwe with President Chamisa. Chisa pama chisa. Chijama itira kwapo. Hesoko. Bra. Wesano tola. Mawako mudenga. Regerera. Boo. Hesoko. Bra. Chisa pama chisa. Chijama itira kwa iwe. Chijama itrako. Change your habits. Change your style. Zimbabwe for Zimbabweans. Zimbabwe for Zimbabweans. Thank you.